yesterday we have seen that bills of exchange related postings, but there was a one error. So I had just have taken an open point. I just kept it in. It is an open point because I did not check yesterday. Okay, I will check it. So and also after that we have seen the tax codes. Okay, how to create the tax procedure and how to assign the tax procedure to the country and how to create the tax codes into the system along with the condition types we have seen. Okay, today now we have created yesterday one input, two input tax codes, two output tax codes. Okay, for those tax codes, let us create the GL accounts, then we will assign the GL accounts to them, then we'll pass the entries into the system. Okay. Okay, so this is the open point only. Now let's see. Okay, so yesterday we have created the GL accounts, tax codes. FTXP is the transaction code. Once again, before uh, get into the today's. Okay, see, remember the tax codes which we are going to create at country level. Remember, it's not at the company code level. As soon as we create the tax code at country level, it will be applicable. You can use it for multiple company codes if you want, but you must have to. Okay, only the 60% of the syllabus we have seen. Okay, not only 60%. Okay, ఎందుకంటే fixed asset is one of the biggest module. If you compare to accounts payable, accounts receivable, general ledger accounting, all together is a one part, then fixed asset accounting is a one part. Okay, fixed asset accounting is play key role in finance. Okay, then we'll discuss about the fixed asset accounting. Okay, what is the fixed assets? What is the asset accounting? Okay, the people will call it as a manaku asset accounting ane antaru, లేకుంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంటింగ్ అంటారు. మనకు అసెట్ అకౌంటింగ్ ఎందుకు అవసరమో ఫస్ట్ వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఓకే ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, ఎందుకు మనము అసెట్ అకౌంటింగ్ అనేటువంటిది మనకు అవసరము మన ఆర్గనైజేషన్ కి. దెన్ సి ద asset accounting is a sub module. Okay, I have already explained. Okay, the asset accounting is one of the sub module. Okay, it is going to manage a company fixed assets, means the fixed asset module, it is going to మన ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఫిక్స్డ్ అసెట్ కి సంబంధించి మాత్రమే. ఓకే, దెన్ we can use the fixed asset module. Then రైట్ ఫ్రమ్ ద అక్విజిషన్ టు ద రిటైర్మెంట్ అండ్ స్క్రాపింగ్, అంటే మనకు అసెట్ ని మనం పర్చేజ్ చేసినప్పటి నుంచి దెన్ వి కెన్ స్క్రాప్. స్క్రాప్ అంటే మీన్స్ అసెట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద అసెట్, మీన్స్ అది స్క్రాప్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసి దెన్ వీ కెన్ సెల్ దట్ అసెట్. ఓకే, సో స్క్రాపింగ్ రిటైర్మెంట్ అంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఆ లైఫ్ టైం అసెట్ యొక్క లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ ఇఫ్ యు బై సమ్ మోటార్ వెహికల్, ఆ మోటార్ వెహికల్ యొక్క వ్యాలిడిటీ ఏంటి, 15 years వ్యాలిడిటీ అనేటువంటిది గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ 15 years వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, దట్ అసెట్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ యాజ్ అ రిటైర్డ్ అసెట్. దెన్ అదర్వైజ్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ నంబర్ 1. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద అసెట్, అంటే ఆ అసెట్ మనకు కంప్లీట్ పనికి రాకుండా పోయిందంటే దెన్ వీ నీడ్ టు సెల్ దట్ అసెట్ as a scrap. We need to convert it and sell it as a scrap. Okay, all the accounting transactions relating to the depreciation, మనము ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఈ రోజు మనము ఒక అసెట్ ని కొన్నాము, ఫిక్స్డ్ అసెట్ ని, either మోటార్ వెహికల్ అనుకోండి. సో టుడే వి పర్చేజ్డ్ ఏ మోటార్ వెహికల్. ఓకే, దెన్ టుమారో the asset value, today let's say for example we bought that the motor vehicle is a 1 lakh rupees, the cost of the okay motor vehicle is a 1 lakh rupees. So tomorrow if you are going to, if you want to sell the same motor vehicle to the market, into the market, what will happen, the asset value it is going to reduce. Means మనం 1 లక్ష రూపాయలకు కొన్నామంటే then we cannot sell the same value,
means the asset value it is going to reduce, means whatever the reduction value it is there. Okay, ఎవరైతే మన కస్టమర్ మనం ఓకే నిన్న మీరు 1,00,000 రూపీస్కి పర్చేజ్ చేశారు కదా, నాకు ఒక 90,000కి ఇవ్వండి, ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ 1 డే అయిపోయింది కదా, దాని లైఫ్ టైం అంటాము. సో సో వాట్ ఎవర్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ దేర్, ఓకే, ద అసెట్ పర్చేజ్డ్ వాల్యూ అండ్ సెల్లింగ్ వాల్యూ, ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ దట్ వాట్ వీ కెన్ సే, అది ఏదైతే మనకుందో దాన్ని మనము అసెట్ యొక్క మనము మెయిన్ నెట్ బుక్ వాల్యూలో నుంచి మనం బ్యాలెన్స్ తగ్గించుకుంటాము, దాన్ని మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ దట్ వన్ యాజ్ అ డిప్రిసియేషన్. మనం ఏదైతే అసెట్ వాల్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్, దట్ వాల్యూ వీ కెన్ call it as a, okay, depreciation. Every asset, for every asset we must have to calculate depreciation. And also the assets, remember for every organization, okay, as we have discussed the assets accounting, okay, the asset I will okay, so the asset accounting, first I will mention points. Remember friends, this is the important for you. Okay, fixed asset is a submodule in finance. Fixed asset accounting is a one of the submodule in finance. Then then it manage, remember, means fixed assets, fixed asset accounting manages a company's fixed assets, remember, right from the acquisition. Remember, acquisition means purchases, right from the acquisition to retirement and scrapping, right from the, okay, acquisition to the retirement and scrapping. All the accounting transactions relating to the depreciation, okay, assets are taken care through the modules, means the whatever the assets which are all relevant for the depreciation, then for this kind of assets the module is going to take care, the fixed assets module it is going to take care. Okay, now let us discuss in our organization. Okay, in our organization we may have the different kind of the assets. Okay, I will explain you now how many type of assets are there. Remember, how many types of assets are there. So I think everybody in this forum, everybody aware of this one. Okay, for every organization we may have the two type of assets. Okay, two type of assets, two type of assets. One is a tangible asset, another one is a intangible asset. In tangible asset, remember, the second one is a intangible assets. Intangible assets, tangible assets are there, intangible assets means the difference between tangible and intangible. Manaku tangible ki intangible ki difference endante, then tangible assets we can touch and feel. Okay, we can touch and feel, like it's a motor vehicle, we can touch that. Okay, then it's a plant and machinery, buildings, okay, land, okay, and softwares, means like it's a computers, okay, laptops, okay, these and all we can touch and feel the assets. Intangible assets means we cannot touch and feel. Okay, the tangible assets we can physically, okay, we can touch and feel. Then for intangible assets we cannot touch them, we cannot touch them, and we cannot touch them and feel. For intangible assets, for example, okay, patents and copyrights, goodwill, just for your information, goodwill, patents, copyrights, okay, those comes under, okay, then intangible assets. The tangible assets we can say it's a land, motor vehicle, okay, then I'll mention is a motor vehicle, then
plant and machinery, whatever you want, plant and machinery. Okay, just whichever the assets manam edaithe assets ni manamu touch and feel, then that we can call it as a tangible assets, then intangible assets. Okay, now these are the two kind of assets. Okay, if we talk about how many type of assets are there, but this is not the interview question, just for your information only, remember. Okay, when we are learning the, okay, asset accounting, or when we are talking about, we should aware of that one, what kind of assets are there into this module, remember. Okay, now we have seen the, we have come across is a, okay, two kind of assets, one is the tangible assets and intangible assets. Okay, then under this the asset accounting though. Okay, then let's see. So now I have the, let's say for example, in my organization, I have the two type of assets, tangible assets and intangible assets. Then if we come to the asset, if we come to the SAP point of view, SAP point of view in SAP, remember, we have to divide the, how we can divide the assets in SAP means మనము assets ni, we have n number of assets in our organization, then how we are going to divide them means we can we can divide we can divide them by asset class, by, remember, by asset class wise గా మనము డివైడ్ చేస్తాం. అసెట్ క్లాస్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ స్ట్రక్చరింగ్ మీన్స్, అసెట్ క్లాస్ లైక్ ఇట్స్ ఎ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఒక అసెట్ క్లాస్ కింద నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను. దెన్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, ఓకే, దెన్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, వెహికల్స్, ఓకే, దెన్ గుడ్ విల్, ఫ్రైట్, ఓకే, హవెవర్ ఐ వాంట్, మనకు ఏ విధంగా అయితే మనకు ఫీజబిలిటీ ఉందో ఆ విధంగా మనము అసెట్ క్లాసెస్ ని డివైడ్ చేస్తాం. మీన్స్ ద అసెట్స్ are dividing it, okay, based on the asset classes. Okay, we are structuring the assets. Okay, we can divide them by asset classes. Okay, we can divide the assets, we can divide the, okay, organization assets by asset class, by using, I will mention here, by using asset class in SAP means how the asset classes will be useful. మనకు asset class అంటే ఏంది, అది మనకు ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, రిమెంబర్, మనకు అసెట్ క్లాసెస్ అనేటువంటిది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అసెట్ క్లాసెస్ ఐ విల్ గివ్. ఓకే, ల్యాండ్, మనకు మన ఆర్గనైజేషన్ కి ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ల్యాండ్ ఇస్ అ వన్ కైండ్ ఆఫ్, ఓకే, అసెట్ క్లాస్. ఓకే, ఈ ల్యాండ్ కింద మనం ఏం చేస్తామంటే, మనం సపరేట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ సపరేట్ అసెట్ క్లాస్. అండర్ దిస్ we can assign the screen layout rules of the master data, number ranges of the asset master data, then account determination. Okay, now I will explain you all the things. What is the number ranges, what is account determination, what is the screen layout rules, I will explain going forward. Okay, now the first let us concentrate on the, okay, asset class. Land, we have seen the land. Then is a buildings is a one kind of asset. Then maybe I may have the one more asset class. Okay, plant and machinery, plant and, okay, say plant and machinery. Okay, I may have one more asset class. Then is a vehicles, మనకు vehicles మన if there are any vehicles, okay, in our organization, then we can create means మనకు ఎన్ని assets ఉన్నాయో, then we can divide them and create for each asset as a asset class. Let's say for example, computer and software. Okay, however you want, so computer and software. Then the last one, I mean it's not the last one, manaku organization lo prati organization ki there is a one, okay, asset class which is a very very important one, asset under construction, AUC, we can call it as a asset under construction.
సి మనకు ఏదైతే నార్మల్ అసెట్స్ ఉన్నాయో మన ఆర్గనైజేషన్‌కి ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. దెన్ వి హావ్ డివైడెడ్ దట్ వన్ యాస్ ఎ ల్యాండ్. దెన్ మన ఆర్గనైజేషన్‌కి ఓన్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. మేబీ ఆఫీస్ బిల్డింగ్స్ అవ్వనివ్వండి, వేర్ హౌస్ బిల్డింగ్స్ అవ్వనివ్వండి, వాటెవర్ ఇట్ మే బి. దెన్ వి హావ్ కన్సిడర్డ్ దెమ్ యాస్ ఎ అసెట్. వి హావ్ డివైడెడ్ దెమ్ ఇంటూ సెపరేట్ కేటగరీ. Then plant and machinery for our organization having the plant and machineries for manufacturing purpose, whatever it may be. Then those we can consider as a separate asset class. Then at the same time, asset under construction. For what is the use of asset under construction? Remember, మనము ఒక అసెట్ అనేటువంటిది మనము పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక బిల్డింగ్ ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాము. దెన్ వెన్ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ బిల్డింగ్, అంటే మనకి ఏదైతే మనం ఒక ప్రాజెక్టుని మనము ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నామో, దెన్ మనకు ఆ ప్రాజెక్ట్‌కి సంబంధించి ఎక్స్‌పెన్సెస్ వి నీడ్ టు ట్రాక్ ఆల్ ద ఎక్స్‌పెన్సెస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక బిల్డింగ్ కన్‌స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నామంటే ఆ బిల్డింగ్‌కి ఏ మెటీరియల్ అవసరము, మెటీరియల్ అవసరము. శాండ్ అవసరము, శాండ్, ఐరన్, దెన్ సిమెంట్, లేబర్ అండ్ ఎక్సెట్రా. వి నీడ్ ఎ పవర్, ఓకే, వి నీడ్ ఎ వాటర్, డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ వి వుడ్ రిక్వైర్డ్ టు కన్‌స్ట్రక్ట్ ఎ బిల్డింగ్. సో మనము ప్రతి దానికి మనము ఎక్స్‌పెన్సెస్, మనం వాటర్ కావాలన్నా, సిమెంట్ కావాలన్నా, లేబర్, దెన్ వి నీడ్ టు ట్రాక్ దట్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఇండివిడ్యువల్లీ. అంటే మనకు సిమెంట్ అనేటువంటిది సెపరేట్‌గా ట్రాక్ చేయాలి. ఓకే. లేబర్ సెపరేట్‌గా ట్రాక్ చేయాలి. దెన్ టు ట్రాక్ ఆల్ ద ఎక్స్‌పెన్సెస్, ఓకే. దెన్ స్టిల్ ద అసెట్ ఈస్ అండర్ కన్‌స్ట్రక్షన్. అంటే అసెట్ అండర్ కన్‌స్ట్రక్షన్ మీనింగ్ ఏంటంటే స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ మనకు ఇంకా ఈ యొక్క అసెట్‌కి డిప్రిసియేషన్ అనేటువంటిది మనము వి కెన్ నాట్ కాలిక్యులేట్ డిప్రిసియేషన్ వెన్ ద అసెట్ ఈజ్ అండర్ కన్‌స్ట్రక్షన్. ఎప్పుడైతే మనకు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ యొక్క టైమ్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 6 మంత్స్ అనుకోండి. దెన్ వన్స్ ద 6 మంత్స్ టైమ్ పీరియడ్ విల్ బి ఓవర్. ఆ 6 మంత్స్ టైమ్ గాని, లేదంటే ఆ అసెట్ ఎప్పుడైతే రెడీ అయిపోయిందో, మీన్స్ వెన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ అసెట్, దెన్ దట్ వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ మీన్స్. అప్పుడు మనము ఈ అసెట్ అండర్ కన్‌స్ట్రక్షన్ లో ఉన్న అసెట్‌కి ఉన్న బ్యాలెన్స్‌ని దెన్ వి విల్ క్రియేట్ దిస్ బ్యాలెన్స్ టు ద మెయిన్ అసెట్. ఓకే. ఆ మెయిన్ అసెట్ ఏదైనా గాని, ఎయిదర్ ఇట్స్ ఎ వెహికల్ కావచ్చు, బిల్డింగ్ కావచ్చు, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. Then we will transfer this complete the asset under construction balance to the main asset. Then from there onwards we will start the depreciation calculation. Okay, then this is the separate concept. Then I will take this one. Okay, just for your information, what is asset under construction? Don't confuse. This is the one of the important question. And also at the same time, remember, this is a very important one for interview also. Without this question, okay, none of the interviews will not be there. Okay, there are different, okay, the people will ask you, okay, can you explain the process of AUC or asset under construction? Okay, remember, for that is the reason this is the important one for your interviews also. And also if you will be there even in the real time also, okay, then sometimes you must have to do your R&D. Okay, remember. Okay, now what we have seen the how to divide the asset classes into the system. Okay, we have seen. Okay, మనం ఇక్కడ ఏదైతే నేను పెట్టుకున్నామో, then we want to, then if you want to you can divide. Okay, other as per your business requirement. Okay, then this is the brief about the asset accounting. Now, then I have already explained you the asset accounting also, it is one of the sub module in finance. Remember, then the next one is a chart of depreciation. Chart of depreciation. What is the chart of depreciation? See, the standard SAP has been provided the functionality, the chart of depreciation for each country. Okay, so each country wise మనకు ప్రతి కంట్రీకి SAP అనేటువంటిది స్టాండర్డ్ డిప్రిసియేషన్ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ చేసింది. దెన్ వాట్ వి కెన్ డూ, మనం ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి మనము
అసెట్ అకౌంటింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నామో దెన్ వి నీడ్ టు యూజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. అంటే మనకు ఏదైతే ఎస్ఏపి ప్రొవైడ్ చేసిందో స్టాండర్డ్ డిప్రిసియేషన్ ఆ కంట్రీ యొక్క స్టాండర్డ్ డిప్రిసియేషన్ మనము టెంప్లేట్గా దాన్ని యూజ్ చేసుకొని దెన్ వీ కెన్ కాపీ దట్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ అవర్ కంపెనీ కోడ్. రిమెంబర్, ఓకే, ద చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. Okay, so that is the meaning of chart of depreciation. Around 52 chart of depreciations, I believe the SAP has been provided. Okay, the existing based on remember, based on country requirement. Okay, the SAP has been provided country wise chart of depreciations. Chart of depreciations. Then based on our client country, based on our client country, we can copy the existing, or we can copy the existing or SAP provided chart of depreciation and use it for our organization. మనకు చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అనేటువంటిది కంట్రీ లెవెల్. రిమెంబర్, we are going to copy the chart of depreciation. Under chart of depreciation, remember, under chart of depreciation areas are there. Depreciation areas అంటే ఏంటి అంటే, యాజ్ పర్ మన లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇండియా. యాజ్ పర్ ఇండియా, ఓకే, యాజ్ పర్ okay, Indian act, as per Indian Companies Act and as per Income Tax Act, okay, we need to calculate depreciation on the fixed assets. Okay, to calculate the depreciation, then we have the two type of we need a two kind of depreciation areas. Okay, manaku book depreciation calculate cheyadaniki, then we need is a one is a depreciation area, that is the real time depreciation area, that is a book depreciation area. And మనకు then when we want to calculate the depreciation as per the Income Tax Act, okay, then we would need a separate depreciation area, that is a tax depreciation. Means we need a two depreciation areas. Remember, chart of depreciation, under the chart of depreciation areas are there. The depreciation area is representing, okay, on what basis we are going to calculate depreciation. Means depreciation area 1 is a depreciation 1 which I want to calculate depreciation as a book depreciation. Then depreciation area 2, okay, the depreciation area 2 which I want to calculate depreciation as per tax authorities. Remember, okay, now if there is any requirement, the requirement is that, let's say for example, I want to calculate is a GAAP and IFRS purpose, then you can create a separate depreciation chart of depreciation, and you can assign separate accounting principle, then you can work then the system will take care of that one. Okay, we need a separate configuration, do the necessary configurations, what are the configurations to be required, then the system will, okay, pass the entries according to the what configuration we are going to do. Okay, there are different okay things are there, but remember, chart of depreciation, the terminology, the SAP terminology, you can remember the SAP terminology, the chart of depreciation, then I have written here, then chart of depreciation, then the depreciation areas. Okay, depreciation areas, as I told you, book depreciation. Okay, we have the different kind of depreciations are there, depreciation areas are there. Remember, okay, we have the most probably in general we must have the, okay, the depreciation I will explain you. Book depreciation,
ఈ బుక్ డిప్రిషియేషన్ ఏదైతే ఉందో వాట్ ఎవర్ ద డిప్రిషియేషన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బుక్ డిప్రిషియేషన్ దిస్ ఈస్ ద పోస్టింగ్స్ టు ద జిఎల్ అకౌంట్ మీన్స్ ద డిప్రిషియేషన్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ టు ద జిఎల్ అకౌంట్స్ దెన్ then the other depreciation areas income tax depreciation group depreciation then let's say for example gap and ifrs that is a delta purpose ante then అది ఏదైతే అదర్ దాన్ బుక్ డిప్రిసియేషన్ ఏదైతే మనకి డిప్రిసియేషన్ ఉన్నాయో ఈసీసీ 6 లో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఇన్ ఈసీసీ 6 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ then only it will get update it will be available for delta per means the information will be available but those information depreciation that I will mention here book depreciation remember okay postings to accounts postings directly it will get posted the entries the depreciation entries will get posted to the GL accounts remember then let's say for example this is the depreciation area let us assume is a 01 the depreciation area now I have the depreciation area 2 the depreciation I will okay I'll take it here depreciation areas మనం ఇక్కడ we need to understand what is the purpose of book depreciation the purpose of book depreciation is we are going to post the entries to the GL accounts the 002 let's say for example 02 is the income tax depreciation is a tax depreciation for what purpose the tax depreciation it is going to use tax depreciation it's only for the information remember means it will not get update means the tax depreciation related calculation entries will not update to the GL accounts only for the information let's say for example 03 is the group depreciation now I want to have a group depreciation okay then this is also only for information the entries are going to post delta entries it will be available only for the information except the book depreciation only the book depreciation is the real time depreciation please remember here once again మనకు what is mean by book depreciation maybe in interview they may ask the question like this what is the difference between book depreciation and other depreciation areas then we need to tell answer the book depreciation area the area is that when we are going to post the entries to the GL accounts but for other depreciation areas we are not posting entries to the GL accounts others are only for information purpose and the delta postings remember please remember okay this is also one of the interview question remember then chart of depreciation we have seen depreciation areas we have discussed about the depreciation areas also the next one is a okay depreciation methods okay there are different methods are there in SAP to calculate the depreciation even outside of SAP also okay we have the okay to calculate the depreciation we have the two type of methods okay one is a straight line method straight line methods means we can calculate a straight line method then what we could say in SLM straight line method in shortcut we could say straight line method then is a then the next one is a written down value we could say or declining balance method we could say different methods we can call it as a written down value method okay or if you want to depreciation method if you want you can mention then what we can say
straight line method or written down value method. I think everybody aware of this one. Straight line method ఏంటంటే మనకు straight forward గా మనకు every year the depreciation is going to calculate same percentage on the okay same the same value it is going to calculate. Okay, now if you want, I think everybody aware of that one. What is the straight line method? Straight line method will give a small example. The straight line method. Okay, now I have the asset. Okay, the purchase, we have purchased asset is a 1st January 2022. Okay, purchased the asset. The cost is a, let's say for example 1 lakh rupees. Then the depreciation what we are going to charge, the depreciation SLM means straight line method SLM and 10% on the asset yearly basis. Okay. Now the value, the lifetime of the asset. Let's say for example, the lifetime of the asset. Lifetime of the asset, let's say for example 10 years. 10 years, just we have considered the lifetime of the asset is a 10 years. Then for each year we are charging is a 10% of the depreciation. 10% of the depreciation అంటే మనకి ఇక్కడ 1 lakh rupees కి means 10 by means each year we have to divide the okay 10 years means 1 lakh divided by 10 years మనకి ఇక్కడ 10 years అవుతుంది. Means what will happen? Okay, straightforward manaku, then we can calculate, then the depreciation we are going to calculate 10% manaku. Then okay, 2022 financial year ki 2022 financial year ki the depreciation value 10% on this 1 lakh rupees. What will happen? The 1 lakh into 10% means it's a 10,000 rupees. మనకు ఈవెన్ మనకు ఎప్పుడైతే మనకు 2022 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి ఈ 10,000 డిడక్ట్ అయిపోయిందో, దెన్ ద నెట్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ అసెట్ ఇట్ విల్ బి a 90,000 rupees only, because we have already deducted the depreciation 10,000. Even though the system for 2023 financial year we are going to charge the same depreciation, means we are going to calculate the same depreciation amount, even though if the net book value is a 90,000 rupees also for 2023 financial year also, because the reason being that we are following the straight line method, means that the depreciation which we are going to charge, then it's a equal amount or equal percentage or equal amount to the all financial years. Remember, means 2023 2022 to up to 2031 or 32, I mean 10 years, up to 10 years the entire asset value it will become zero, but the asset value, the net book value, it will be the original value of the asset. This is the straight line method. Then if we talk about the okay written down value method, the value of the depreciation calculation method of the written down value method, let us take the same example. What will happen? Okay, now we have the 10,000 rupees of the asset. Okay, out of this 1 lakh rupees of the asset for 10% discount. Okay, what will happen? For first year 2022 the system is charged 10,000 rupees, because it's a 10% depreciation on this asset. But for 2023 financial year the system is going to look into what is the net book value of this asset, because the reason being that we have applied మనము written down value మనం ఎప్పుడైతే మనం declining balance method apply చేశామో, then the system is going to check the what is the net book value of this asset. Means for 2023 financial year net book value, okay, net book value of this asset, okay, for 2023 financial year ఎంత ఉంది మనకు 90,000 ఉంది. ఈ 90,000 మనకు ఎలా వస్తుందంటే ఈ 1 lakh మైనస్ depreciation 10,000 total net book value is a okay 10,000 rupees. మనకి ఇక్కడ మనకు 10,000 rupees, 90,000, 10,000 is a depreciation, 90,000 is a net book value. Then for 2023 financial year the system is going to calculate the percentage, 10% is same, but
On this net book value, the system is going to calculate depreciation into on this net book value, just for your information, because in this forum everybody all are background, I mean CA ICWA only. Okay, then I believe everybody aware of that one except one person. Okay, then all are aware of this one because very well aware of this functionality. Okay, just for others only, okay, for our information purpose only I have explained this concept. Okay, just remember friends. Okay, just for your information only. Now the depreciation methods. Okay, how many methods are there to calculate the depreciation into the system? Now let's next one is a, okay, depreciation methods we have seen. Next one is a discuss about the depreciation key. Depreciation key means, remember why I am explaining all these things. See, chart of depreciation, depreciation area, depreciation methods, and depreciation key. These are all SAP terminology. Okay, first before మనం సబ్జెక్ట్ లేకి వెళ్ళే దానికంటే ముందు what is the exactly meaning of this one we should know. Okay, without knowing all these things, if we directly jump into the subject, okay, నేను రన్నింగ్ లో వచ్చేసి ఓకే చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ కి అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళానంటే then maybe you people there is a chance, okay, confusion. Okay, what is the meaning of chart of depreciation? Then at least, okay, you will get confused. Okay, that is the reason before getting to the original subject I am explaining about all the important things or important terminology which are used in asset accounting. Remember the depreciation key. Now we let us discuss about the, okay, depreciation key. Depreciation key, what is the depreciation key? Depreciation key is the depreciation key is the rate. Remember, rate plus method. Rate plus method. What is the, okay, what is rate plus method? I'll explain you. Okay, rate plus method means depreciation key is a important, it will play key role. Now let's say for example on this particular plant and machinery or on this buildings I want to calculate some percentage, some 10% of the depreciation. Okay, that we can call it as a rate. Means how much percentage of we are going to calculate depreciation, that we can call it as a rate. Means then method means which method we are going to calculate depreciation. Rate means the percentage of the rate. I'll mention here, rate is the percentage. Rate is the percentage of depreciation calculation. Percentage of డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ మనం ఎంత పర్సెంటేజ్ యూజ్ చేస్తున్నామో మనం ఒక అసెట్ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి, ఎయిదర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి 10%, 5%, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ ఓన్లీ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. మెథడ్, రేట్ ప్లస్ మెథడ్. మెథడ్ అంటే ఏంటి అంటే మీన్స్ ద మెథడ్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్, విచ్ మెథడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్. ఎయిదర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో ద స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ డిప్రిసియేషన్, ఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో ద written down value or a declining balance method. Okay, which method, which depreciation method we are using to calculate depreciation. Means I will mention the depreciation, which method I will mention here is the in bracket, okay, straight line method or written down value method. Which method we are using? Remember, because this terminology you need to familiar all this terminology. Remember, you need to, okay, familiar all this terminology. Okay, then only you will get some idea. Okay, asset accounting is a one of the important area in finance. Okay, this everybody is aware of this one. Okay, then depreciation. Okay, how you are going to calculate rate plus method as I have mentioned. Okay, then transaction types. Okay, transaction type, what are the transaction types are available in fixed asset accounting? There are transaction types. Okay, now
in general ledger accounting we have seen, okay, transaction keys. Okay, 40 is the debit posting key, then 50 is the credit key for general ledger accounting. Then at the same time, even in asset accounting also we have the posting keys. The posting keys we have the 70 is the debit asset is a debit, 75 is a asset credit, we have the posting keys. But transaction types are different, transaction types are different. Okay, అంటే మనకు ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ మనకు ఎందుకు అవసరం అంటే, సపోజ్ ఐ విల్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ ఐ విల్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్. ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే ద కీ రోల్. ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు వచ్చేసి. ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఫస్ట్ ఐ విల్ మెన్షన్ హియర్ ఇస్ ద 100 ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. 100 ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ అక్విజిషన్. External acquisition. The transaction type 110 is the in-house 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 production or in-house acquisition. Okay, I will mention in-house in-house production. Okay, let us talk about. Okay, then ఇప్పుడు now then example, I will give the example. Please concentrate here. You need to understand example. Now we have a requirement. We have a requirement to buy a to buy to buy a plant and machinery, to buy a vehicle, or to buy a whatever it may be, okay, vehicle, whatever it may be, we'll take about vehicle only. So మనము then we have a requirement to buy a vehicle is a లారీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మన ఆర్గనైజేషన్ కూడా విత్ ఇన్ ఇంటర్నల్ గా కూడా దెన్ వీఆర్ ఆల్సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద, ఐ మీన్, ప్రొడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ రిలవెంట్ ఫర్ ద వెహికల్స్. మన ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అంటే మన బిజినెస్ ఏంటంటే దెన్ వీఆర్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసింగ్ ద వెహికల్స్ రిలేటెడ్ పార్ట్స్, స్పేర్ పార్ట్స్ వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ వీఆర్ అసెంబ్లింగ్ ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్. అంటే మనం ప్రొడక్ట్స్ మనం ఇండివిజువల్ గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన బై ఎండ్ లో మనం వచ్చేసి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ని మనం అసెంబుల్ చేసి దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు, ఓకే, దెన్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ విల్ బి వన్ పర్టికులర్ వెహికల్. మనకు వెహికల్ అనేటువంటిది రెడీ. దెన్ దిస్ ఇస్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇప్పుడు వి వాంట్ టు పర్చేజ్ ఏ వన్ వెహికల్. మనం ఒక వెహికల్ అనేటువంటిది పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. దెన్ ద ద ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ అవర్ బిజినెస్, మన బిజినెస్ ఏంటి, మన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా మనకు ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటిది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది ఆ వెహికల్ కి సంబంధించి. దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద మేబీ ద స్పేర్ పార్ట్స్, దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అసెంబుల్. దెన్ ద స్పేర్ పార్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ and assembling. Assembling means finally assembling. The final output would be a final output is the vehicle. Final output is the we are making ready for the vehicle. Okay, మనకు వెహికల్ ని మనం రెడీ చేస్తాం. దెన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో అవర్ ఆర్గనైజేషన్, ఓకే, ప్రాసెస్. దెన్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్, మనకి ఈ ప్రాసెస్ లో దెన్ వీ హ్యావ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ టు బై ఎ వెహికల్. ఇప్పుడు మనకు మన ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుందంటే దెన్ whether the profit, which one is a profit for us, means మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విత్ ఇన్ మనం ఇంటర్నల్ గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ని మనము ఇంటర్నల్ గా మనం తీసుకుంటే మనకు ప్రాఫిటా, లేకుంటే మనము బయట నుంచి మనం ఈ వెహికల్ ని కొంటే ప్రాఫిటా. మీన్స్ వెదర్ వి కెన్ యూజ్ ద ఇన్ హౌస్ ప్రొడక్షన్ ద ప్రోడక్ట్, ఆర్ వెదర్ వి కెన్ పర్చేస్ ద ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. విచ్ వన్ ఈజ్ అ ప్రాఫిటబుల్ ఫర్ అస్. ఓకే, మన ఆర్గనైజేషన్ కి బెనిఫిట్ ఏంటి, మనం బయట సైడ్ నుంచి పర్చేజ్ చేస్తే మనకు బెనిఫిట్ ఉందా, లేకుంటే ఇంటర్నల్ గా మనం ఏదైతే మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకుంటున్నామో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే మనకు యూజ్ ఉంటుందా. దెన్ దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్, ఎయిదర్ ఎక్స్టర్నల్ పర్చేసింగ్ ఆర్ ఇన్ హౌస్ ప్రొడక్షన్, ద ప్రొడక్ట్ విచ్ వి వాంట్ టు యూజ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ అంటే ఏంటంటే గూడ్స్ మూవ్మెంట్స్ వెదర్ వీ కెన్ యూజ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ ఆర్ బై ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్, విచ్ వన్ ఈస్ ద, ఓకే,
which one is the profitable for our organization. Remember, manaku ఏది మనకు profitable అనేటువంటి, then they are going to do the okay R&D, then the department people will decide that one, which one is whether we can go internal or external. Okay, that is the meaning of the transaction types. Then other one I will give, if you want the one more I will give. Then 210 is the okay retirement. Retirement with revenue. Remember, with revenue. Okay, I will explain you. There is a separate scenario is there. Retirement with revenue, without revenue, sale asset with customer, without customer. There are different transactions are there. We will see. Okay, but these are all the transaction types. But apart from this, there are many transactions. Many, I mean, we have many transaction types are there. But for your understanding purpose, I have given explanation here. Okay, then asset, the posting keys into the posting keys in asset accounting. Posting keys for asset debit I will mention is a asset debit and credit posting keys. What kind of posting keys are there for asset debit and credit posting keys? Now the posting key is the 70 is the remember asset debit. 75 is the asset credit. Okay, these two, but there are many posting keys are there, but only these two keys why I have mentioned especially these two keys are for relevant for the asset debit and credit postings. Okay, which one is the asset, which one is the credit, remember. Then remember the next one which I am going to explain, it is the important one, the asset accounting. The asset accounting is based on asset accounting is going to work is based on okay based on four rules. Remember, this is a very important one. What are the four rules you must have to aware? And also okay, without knowing this the functionality అంటే మనకు ఈ యొక్క ఫోర్ రూల్స్ అనేటువంటిది మనకు కంపల్సరీగా we have to remember that one. Okay, what are the four rules to work asset accounting? Entire asset accounting is going to work only on these rules only. Okay, the rules I am going to specify the rules one by one. Okay. Then sub asset master data is to be created with reference to మెయిన్ అసెట్ మాస్టర్. ఓకే, మనకు ఎస్ఏపిలో మనకు ఫంక్షనాలిటీ ఏముందంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అసలు మెయిన్ అసెట్ మాస్టర్, సబ్ అసెట్ మాస్టర్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మెయిన్ అసెట్ మాస్టర్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సబ్ అసెట్ మాస్టర్ అండ్ మెయిన్ అసెట్ మాస్టర్? ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. సబ్ అసెట్ మాస్టర్ అండ్ మెయిన్ అసెట్ మాస్టర్. రిమెంబర్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, this one. సో సబ్ అసెట్ అంటే మెయిన్ అసెట్ అంటే ఏంటి? దెన్ వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఫర్ మై ఐ హ్యావ్ ఎ ల్యాప్టాప్. Okay, example I will explain you. I have an example. Now we have the laptop. Okay, for laptop, for it we need mouse or separate keyboard, external keyboard. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ల్యాప్టాప్ ఉంది. ఈ ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి దెన్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఎ మౌస్ నేను నేను సపరేట్ గా నేను ల్యాప్టాప్ లో ఇన్బిల్ట్ చేయలేను. దేర్ ఇస్ ఎ మీన్స్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్ విత్ ఇన్ మనకు ల్యాప్టాప్ లో మనకు మౌస్ ఆప్షన్ ఉంది, కానీ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ద మౌస్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్, మీన్స్ ఎక్స్టర్నల్ గా కనెక్ట్ చేసి నేను మౌస్ ని యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను బై హ్యాండ్. ఓకే, దెన్ external keyboard, I want to have a external keyboard, means I don't want to use the laptop keyboard, I want to use
the external keyboard. ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ మనకు ఏమవుతుందంటే రిమెంబర్ దెన్ ల్యాప్‌టాప్ ఈస్ ద మెయిన్ అసెట్. రిమెంబర్ ల్యాప్‌టాప్ అనేటువంటిది మనకు మెయిన్ అసెట్ అవుతుంది. దెన్ మౌస్ అండ్ keyboard, external keyboard are the sub assets. మనము ఇది మనం ల్యాప్‌టాప్ ని మెయిన్ అసెట్ కింద క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఈ అసెట్ కి మనము సబ్ అసెట్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్ అసెట్స్ యూ కెన్ క్రియేట్. బట్ రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, హౌ యూ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ఆర్ హౌ వి కెన్ ఐడెంటిఫై ఇన్ ద సిస్టమ్. ఇది మెయిన్ అసెట్, ఇది సబ్ అసెట్ అని మనం ఎలా చెప్తాం మనం సిస్టమ్‌లో అంటే రిమెంబర్ always the main asset ends with the main asset, okay, number, main asset number, okay, main asset number ends with 0. అంటే మనకు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 0 అంటే ఏంటంటే మీన్స్ మనం అసెట్ మాస్టర్ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దెన్ ఐ విల్ షో you, then maybe it will be easy for you /as01. I will show you, then it will be easy for you to understand. Okay, as01 is the transaction code. Now see, now okay, now మనం ఇక్కడ asset number, మనం ఇక్కడ asset main మనము then whenever we are going to create, okay, whenever we are going to create, let me display the any one of asset master data as03. I will display any one of asset master data. Okay, maybe it will be easy for us to understand. Any code don't required. Now then see, ఇక్కడ చూడండి ఆల్వేస్ ద సబ్ నంబర్ ఎండ్స్ విత్ 0. అసెట్ ఇది మనకు మెయిన్ అసెట్ నంబర్, కానీ సబ్ నంబర్ ఆల్వేస్ ద సబ్ నంబర్, ఓకే, ద ల్యాప్‌టాప్ ఈస్ ద మెయిన్ అసెట్, ఆల్వేస్ ద మెయిన్ అసెట్ నంబర్, ఓకే, ఆల్వేస్ ద సబ్ అసెట్ నంబర్, రిమెంబర్ the sub asset number ends with 0. Manaku let me go back here once again. See, this is the sub number is the 0. Always the sub number, always the main asset of the, okay, the main asset, always the main asset of sub number, always the sub number of the main asset, okay, sub number of the main asset. Remember, of sub number of the మెయిన్ అసెట్ ఎండ్స్ విత్ 0. అంటే మనకి ఇక్కడ మెయిన్ అసెట్ నంబర్ మనకు ఎండ్ అయిపోతుంది, 0తో ఎండ్ అయిపోతుంది సబ్ నంబర్. ఇక్కడ మనకు 1 అని ఉంది అనుకో, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు 1 ఉంది, మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద సబ్ అసెట్. మీన్స్ ఇది మనకు ఏదైతే మనకు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్ నంబర్స్, మీన్స్ వేర్ ద నంబర్ సబ్ నంబర్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ 1 2 3 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దట్ ఈస్ ద సబ్ అసెట్ నంబర్. ఇది మెయిన్ అసెట్, సబ్ అసెట్ నంబర్ కూడా ఓకే సపరేట్ నంబర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద సపరేట్ సబ్ అసెట్ నంబర్. ఓకే, రిమెంబర్, ఓకే, మౌస్ అండ్ కీబోర్డ్స్ ఆర్ ద ఓకే సబ్ అసెట్స్. ఓకే, దెన్ రిమెంబర్ ద సబ్ అసెట్స్, numbers, the okay the sub asset numbers, the sub asset sub numbers, the sub asset masters sub numbers starts with 1 2, means other than 0 1 2 whatever it may be, etc. I'll mention like this. Okay, whatever we want, okay, the system is going to start 1 2 3 however we want, okay, the system is going to
Okay, start. Then the next one, the next rule is a the point number one we have already discussed. Okay, the rule number one the rule number one we have discussed. The rule number two is the main asset master. Main asset master is to create with reference of with reference to asset class. ఓకే. మనం ఎప్పుడైతే మనము ఒక కొత్త అసెట్ మాస్టర్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకో. కొత్త అసెట్ మాస్టర్ రికార్డ్‌ని. ఆ అసెట్ మాస్టర్ రికార్డ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద అసెట్ మాస్టర్ విచ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీకి సంబంధించి నేను ఒక అసెట్ మాస్టర్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో, ఆ మాస్టర్ రికార్డ్‌ని నేను ఎలా క్రియేట్ చేస్తానంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద అసెట్ క్లాస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. అసెట్ క్లాస్ నేను ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేశాను ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అనేటువంటి అసెట్ క్లాస్‌ని. Then I will give this particular asset class when I am going to create the main asset master record. Okay, then with help of this asset class I am going to create the main asset master. ఇక్కడ చూడండి. Then for example, then if I want to create the AS01, I will give company code is this is the company code. Let me copy this one. AS01 is the transaction code. ఇక్కడ చూడండి మనకు అసెట్ క్లాస్ అనేది సిస్టమ్ అడుగుతుంది మ్యాండేటరీగా. వితౌట్ అసెట్ క్లాస్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ అలౌ యూ. నౌ ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఎంటర్ మీన్స్ ఎంటర్ ద అసెట్ క్లాస్ ఆర్ రెఫరెన్స్ నంబర్. రెఫరెన్స్ ఇస్ ద ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్. నౌ సిస్టమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అసెట్ క్లాస్. ఓకే, ఓకే, ఫర్ విచ్ అసెట్ క్లాస్. ఓకే, ఏ అసెట్ క్లాస్ కి మీరు మిషనరీ ద అసెట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. దెన్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ వీ హ్యావ్ ద వెహికల్స్ ఈస్ దేర్. ఓకే, missions is there. Okay, different are there. Then let me select the missions. Let's see. ఓకే, నంబర్ రేంజెస్ ఆర్ మిస్సింగ్. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ అసెట్ క్లాస్ అనేటువంటిది ఇస్ అ మ్యాండేటరీ. ఈ అసెట్ క్లాస్ కింద మనం ఈ మెయిన్ అసెట్ మాస్టర్ ని క్రియేట్ చేసాం. ఎందుకంటే ఇది వచ్చే ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అనేటువంటిది ఇట్స్ బిలాంగ్స్ టు ద అసెట్ క్లాస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్. దెన్ ద థర్డ్ వన్ is a third rule is a account determination is a specified. Okay, remember account determination is specified in asset class. ఇన్ అసెట్ క్లాస్ మనకు అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ అంటే అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిటర్మైన్ ద జిఎల్ అకౌంట్స్. ఓకే, అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇందులో మనము జిఎల్ అకౌంట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ ద జిఎల్ అకౌంట్స్ ఇన్ టు ద అకౌంట్ డిటర్మినేషన్. దట్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ విల్ బి లింక్డ్ టు ద అసెట్ క్లాస్. ఓకే, ఫ్రమ్ దేర్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ ద GL accounts internally. Automatically system will derive the GL accounts and it will pass the entries into the system. Okay, going forward you will come to know what is the account determination, how we are going to associate the GL accounts to that particular account determination. Now the rule number 4, remember, for account determination we assign, that's what as I told you, we assign GL accounts based on the nature of transaction. And the meaning here is that now if I want to calculate depreciation, the entries which I want to, let's say for example I want to post entries which are relevant for the buildings, for building class related, for building asset class, the nature is the building, the asset class nature is a building. So okay, for that particular related GL accounts only I am going to assign the GL accounts to that particular account determination. Let's say for example plant and machinery is there. For plant and machinery I am going to assign the particular GL accounts into the account determination. Okay, remember, these are the 4 basic or fundamental rules in asset accounting in SAP, how it is going to work. You need to remember all these 4 rules. Okay, but it's not the no one will ask you. Okay, then maybe sometimes there might be a
question from the interviewer. Okay, what is the, how can you create a sub asset master, or what is mean by the account determination, and what is the asset class? This kind of questions there could be a chance. Okay, please remember. Okay, we'll see that, we'll continue tomorrow session. Okay, then we'll see.